Coming into the room, so can we please all stand up? Sayın Milli Liderim, Sayın Your Cumhurbaşkanı Excellency, Yardımcım, Your saygıdeğer Excellency, misafirler, Mr. Deputy Türkiye President, Cumhuriyeti and dear guests. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Organized under the auspices of His Excellency, the President of the Turkish Republic, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, I would like to welcome each and every one of you once again to the Antalya Diplomacy Forum. Turkmenistan'ın Halk Maslakhaty'nın başlığı, hormatly Vice-Prezident, hanımlar ve cenaplar, şu yıl Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın huvundarlığında 3. gedek geçirilen Antalya Diplomacy Forum'una Thank you very much and welcome everyone to the third Antalya Diplomacy Forum, organized under the auspices of His Excellency, the President of the Turkish Republic, Mr. Recep Tayyip Erdoğan. As you're all aware, public opinion leaders, academicians, diplomats, and many more come together in this beautiful city by the Mediterranean to talk about the hot topics and the current agenda based on trust and diplomacy, and they're trying to come up with solutions. So in this sense, Antalya Diplomacy Forum is hoped to yield productive results. This is an amazing city, and all of the politicians and academicians and diplomats are coming together in this city to find solutions for the world's diplomacy problems. Now, within this framework, I would like to underline once again, I would like to invite to the stage the national leader of the People's Council of Turkmenistan. The stage is yours. Turkmen halkının milli lideri, Turkmenistan'ın Halk Maslakhaty'nın başlığı, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedov'a hormat bilen söz veriyoruz. Buyurunuz efendim. Please be seated. Dear guests, please be seated. Thank you. I appreciate. Dear heads and members of delegations, ladies and gentlemen. First of all, let me express my deep gratitude to my dear friend, the President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, for the invitation to the Diplomacy Forum. I would also like to emphasize the excellent organization, the hospitality, cordiality of our Turkish friends. Noteworthy, this forum will come up with a higher level in the organization. And the current state of international relations poses a number of serious questions to us. Its subjects and participants, and not only in the political
economic and legal spheres, but also in the categories of decency and morality, justice and dignity. I believe that today, at this stage, these concepts are inseparable. For there can be no selective political security and stability, economic progress and prosperity without the full involvement of all peoples and states in this process, regardless of their historical background, size, population, GDP, military potential, or technological level, without recognizing their legitimate right to be an equal member and subject of the modern and future world order. Now, when the problem of ensuring global and regional stability and predictability has risen to the fore, it's important to recognize their rights. And Turkmenistan's position is firm and unequivocal. This problem can and should be solved only through collective efforts on the basis of recognized norms of international law and the Charter of the United Nations. As a responsible member of the world community, Turkmenistan assumes one of the proactive roles in achieving this goal. As is known at the plenary session of the 78th session of the UN General Assembly in September 2023, our country made a proposal to form a global security strategy under the auspices of the United Nations. We see it as a system of views and principles of the arrangement of interstate and international relations in the 21st century and tools for its achievement. Dear participant, what new does Turkmenistan offer conceptually by putting forward this initiative? It's noteworthy that, first of all, we put into the concept of the global security strategy a new, much more pronounced and effective role for developing countries. Their political weight and importance are objectively growing. This is an irreversible and positive trend. And this fact requires an adequate perception and appropriate consolidation in the strategic plans of the United Nations. Also, in the context of ensuring global security, Turkmenistan believes it's necessary and appropriate to intensify the work through regional organizations and interstate unions, not only of a political nature, but also of an economic, humanitarian orientation. And this issue also important to listen opinions of other specialized structures and institutions and to involve them more broadly in addressing key issues of world politics. It's necessary to help the UN in its main planetary mission laid down by the founders, ensuring universal peace, equal cooperation and development.
This is not only our moral duty, but also a matter of responsibility and foresight, a pragmatic and realistic assessment of the risks and threats that the world faces today. Strengthen the interaction of all international structures and associations with the UN, increase the role and functionality of its regional offices and missions in matters of peacekeeping and peace building. We consider these tasks to be highly relevant and in high demand. Turkmenistan bir şunu diyalog iksapar ikrar edilen bir taraf. And you know that Turkmenistan is twice recognized a neutral country. Diplomasiyanın hem mümkünçülüklerini And of course, in this regard, an integral part of their implementation, creating the prerequisites for establishing a systematic dialogue that takes into account the interests of all parties and focuses on building a safe, stable, and predictable global architecture, is the use of the potential of neutrality in preventive diplomacy. An illustrative example here is the activities of the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia, created by a unanimous decision of the UN Security Council and with the support of all states in the region, with headquarters in the capital of neutral Turkmenistan, Ashgabat. Bizim fikrimiz bir merkez var olan hem this structure, in our opinion, can serve as a prototype of a systematic approach to solving current and potential contradictions and difficult situations. We are convinced that neutrality, its principles and practical tools should be used by the international community much more actively and widely than at present. And neutral, non-aligned status implies the denial of the use of military force and participation in conflicts. And the more states adhere to these postulates, and the more supporters of this approach there are, the lower the likelihood of conflicts arising using force. O da umumi meselelerde sonsuza elbette ağır olur. Sonra bir taraflık in this sense, neutrality can become a worldview platform for those healthy and responsible forces, states, or groups of countries that in principle reject a confrontational approach and are convinced of the feasibility of resolving emerging contradictions through peaceful means at the negotiating table, no matter how difficult and lengthy they may seem. Acting in this logic, Turkmenistan, not so long ago, initiated the creation of a group of Friends of Neutrality at the United Nations. Several dozens states have already joined it. I have no doubt that this was their conscious choice based on an understanding of the deep essential characteristics of neutrality, its creative mission, and prospects for building a more peaceful,
secure and predictable future. Dear participants of the forum, today's world is not what it was just a few decades ago. It has become much more complex, multidimensional, and has a number of parallel trends. One of the trends is the increasing importance of countries with economies in transition. These countries have serious demographic, scientific production, research potential, often determined by geographical location. These countries have due to these and other factors, they are objectively destined for a greater role as one of the locomotives of the world economy, political, social, and components of the development of the planet. And countries with economies in transition, in many ways, are called upon to give new energy to establish, but already in need of constructive revision, previous world order schemes to introduce new meanings and purposes into them. We are talking first of all about sustainable development goals. In our opinion, their achievement is possible only by ensuring conditions for full participation of the transition economies in the main processes of the modern world order, the formation of new approaches to the distribution of resources, the use of means and routes of their delivery as a prototype of the economy of the future, without dividing lines, lopsidedness, politicization, and discrimination. We assign a decisive role in this to promotion of two priorities: energy transformation and transport connectivity. Turkmenistan has taken a strategic course towards energy transformation through the transition to low carbon energy. We believe that this process also requires approaches that would guarantee equal and equally favorable conditions for states seeking to follow these paths. That would create the prerequisites for their access to energy-saving technologies, would allow them to use their climatic and geographical advantages in order to maximize the use of renewable energy sources. Today, a combination and harmonious compatibility of the traditional energy sources with the new ones
based on the green agenda is required. Here we assign a special role to the green diplomacy, the promotion on the world stage of such models of interaction that would be based on shared responsibility, overcoming corporate and group interests, and of course would work for the common benefit and the future. I just mentioned on the issue of transport connectivity. Turkmenistan's position is also based on the need to develop clear and fair principles under which cooperation in this area would be oriented towards the inclusion of new routes, not replacing but complementing the existing ones. In this context, Turkmenistan is actively working on the implementation of multimodal transport and transit projects in the Eurasia through the territories of the Caspian and Black Sea basins, connecting the European, Middle Eastern, Asia-Pacific regions into a single transport system operating on agreed principles and criteria. Of course, these efforts require serious political and diplomatic support, approval and decision-making at the United Nations level. This is precisely the reason for Turkmenistan's initiatives on transport sustainability and interconnectivity. Our country has presented these initiatives at the United Nations and has received unanimous support. We urge member states not to stop at endorsement, but to seek implementation of the provisions of these resolutions, building on them to go further in terms of practical application of the innovative ideas and guidelines for cooperation set out in them. It's obvious that the creation of an inclusive transport system will significantly stimulate international trade and investment activity. In this regard, we propose that international financial and economic institutions such as the World Trade Organization, the World Bank, the International Monetary Fund, the Islamic Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and regional structures provide more effective support to international transport projects and become involved in the strategic decision-making process. Turkmenistan is open to negotiations in these areas and is ready to provide the most favorable conditions for the participation of these structures in implementation of our national and international projects. The humanitarian dimension is another component of transport cooperation, the importance of which will only increase in future. In the modern world, through the construction of new, shorter transport routes, additional opportunities are opening up to increase the mobility of people, meet their needs to visit new countries and communicate with representatives of other nations. Bir katnaşık saklamak için hem koşması bir neyse mümkünçülükleri açıyor. And these in turn
gives a good impetus for establishing human contacts that promote rapprochement and mutual understanding between the peoples of our planet. In general, speaking about the current joint work on the formation of a global model of economies and sustainable development, Turkmenistan defines it as a transition period, which must necessarily include the following elements: alignment of the levels of scientific and technological development of the states, digitalization and innovation standards, unconditional priority of environmental criteria in economy, trade, transport, industry, extraction and processing of raw materials, and a number of other areas, increasing environmental literacy, education and enlightenment of the population. Promotion of economic activity and social mobility of people, especially young people, creating conditions for mass startups, creativity and innovation. Constant, systematic international exchange of experience and knowledge in various sectors, encouraging scientific and youth diplomacy as well. In this regard, Turkmenistan emphasized the need to activate international organizations, specialized United Nations agencies, use their potential, their capabilities, both for direct dialogue with the governments and mediation, and regulatory functions in the implementation and promotion of international cooperation programs. I want to say a few words about the environment and climate agenda. It's obvious that it will become a priority and will determine the entire trajectory of humanity's path in this century. This is an objective fact, since the climate dimension goes far beyond purely natural phenomena and directly affects the level of development of states, the well-being of peoples, food security, access to water and clean air, the implementation of social programs, the worldview of entire regions and continents, as well as their awareness of the purpose in the world, either as a source of cheap raw materials and labor, or as a full-fledged and valuable partner, a participant in the main processes of scientific and technological progress, fair distribution of benefits and achievements of the modern world. In this context, the climate agenda is now recognized as a decisive marker of universal security and peaceful coexistence. Therefore, Turkmenistan advocates a systematic consideration of climate issues as one of the basic components of a global approach to ensuring security, the creation of multilateral mechanisms for monitoring and responding to climate, environmental, and technogenic disasters.
This includes the establishment of specialized United Nations centers in various regions of the globe. Here I want to say that our country has been advocating for several years for establishment of the United Nations Regional Center for Climate Change Technologies in Central Asia. We hope that this initiative will find support within the Universal Organization and among our international partners. Dear participants of the forum, at the beginning of my speech, I spoke about such concepts as morality, justice and dignity. These principles, in my opinion, are the basis for the humanization of international relations. They are turning to the urgent needs and daily concerns of people. Modern diplomacy, in this sense, should get a greater humanitarian focus. Take on the functions of a regulator of interpersonal contacts, youth and children's ties, interaction through women's organizations, parliamentary, cultural and sports cooperation. These areas are especially relevant today. They are able to mitigate the degree of political misunderstanding and mutual distrust in international affairs. The calling of diplomacy, its meaning is in dialogue, searching for compromise, building strong bridges of mutual understanding and cooperation. Turkmenistan's efforts are aimed at this. Dear participants, we are always ready to put our neutrality and accumulated experience in peacekeeping at the service of peace and the harmonious development of humanity, and to make our contribution to this creative process. And I thank you for your kind attention. Thank you. Dear participants, if you have any questions or you want to add something and reflecting on my statement of speech, please welcome. I would be most welcome. If any, please. Yusuf Erim, TRT World. Hoş geldiniz Antalya'ya. Sayın Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanı, konuşmanızda enerji işbirliğinin uluslararası boyutuna vurgu yaptınız. Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi açısından enerji sektöründe uluslararası ortaklığın geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? What would you say about improving international relationships and partnerships in this sense? Tekrarlayayım. Tekrarlıyorum. Konuşmanızda enerji sorry, this is not my fault, but we have some delays in interpretation, so I need to hear once again. Could you please repeat in Turkmen? Could you please translate? Could you please translate? Aydır.
Please welcome. I need interpretation Konuşmanızda from enerji işbirliğini uluslararası boyutuna vurgu yaptınız. Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi açısından enerji sektöründe uluslararası ortaklığın geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Enerji etiket taslamaları boyunca Türkmenistan'ın halkara hizmetdaşlığını östürülmesine siz ne ilgara yanır? Energetika, kardeş, gaz mı, nevit mi, elektrik so could you please be more precise in country? It's gas, electricity, or oil, or all of them in conjunction? Gaz mı, nevit mi, gas, oil, electricity, which one? Doğal gaz özellikle. So if the natural gas, I would say following. First of all, Turkmenistan, as you know, is top in the top four in the it's in the fourth place in the world with the gas reserves, and of course the only in the Galkanesh gas reserve it's 27 billion cubic meters of natural gas. So we need to think and see much more beyond. So according to the international audit, this 27 trillion cubic meters of natural gas, this is noteworthy. And the main course in this regard, this is the policy of diversification of routes. I just mentioned in my statement that we actually, following these ideas and putting it on international consideration and formulating in them, combining them in the United Nations General Assembly resolutions. And of course, I don't want to name the countries in which countries we are supplying our natural gas. It's no need. So, main thing I would say that should be noted. So the interest of country of exporter, of transit country, and of course the consumer country should be considered equally. So these interests should be considered. And of course, these fully align with our main foreign policy principle, open doors policy. So this policy applicable and relevant to the energy issues and energy sphere as well. So we are ready to supply our natural gas in every country that will have in demand, and the first part of the day we agreed with our Turkish country, Republic of Turkey and Turkish brothers, signed the bilateral document and agreed on based on the MOU and agreement on our future cooperation in this sphere on the processing of natural gas, and of course preparing the specialists and exchanging the views on specialists, and there is and this provides an opportunity to learn the experience of both countries, and we are not stopping at this very stage.
gaytam iqtisad tarapdan bähbit. And of course, we are working on mineral hem mineral resources, ekologik hem bir yanlışlar hem ecological oil, ölümler hem ölümler atıyor. and other production could be produced as in a second phase, and of course Polyethylene hem polyethylenium, polypropylenium. This is the main raw material for carpet making as well nowadays. And the diversification principle will further is laying, and we will follow this route. And this diversification principle applicable not only for the countries but the ways. And if I'm not mistaken, I provided this extended information during the interview with your representatives. Am I right? I'm not really sure, but it seems like this. So, and with our partners, we consider the Russia, China, Azerbaijan, Iraq. So we have a lot of options and ways to further as a possible market. As the current and possible markets, this we consider as well the future of perspectives of the Trans-Caspian route as well. And we are selling our natural gas at the border. This is also one of the main principles. And today we have signed the project documents. The only two countries was envisaged and indicated in this country. This is the bilateral documents through the Iran, Islamic Republic of Iran, and the Azerbaijan to Turkey. So when the natural gas will reach Turkey, so they're all in their hands to consider the future of these natural gases. And of course, when it comes to the Caspian Sea, there were not any legal basis on the status, and here we, on 2018, we have agreed on the International Convention on the Status of Caspian Sea. We have parties of this convention, the Iran, Russia, Turkmenistan, Azerbaijan, and others, Kazakhstan, and of course, this was a very big and huge work and efforts made by all the parties. And of course, it should be considered the lines and the territories, the status should be considered, so no disputes, no misunderstanding could arise when considering this issue. And of course, with Azerbaijan, as a neighbor and friendly country, we will consider if any questions in this sphere, and so we could in future through the Caspian Sea and through the Azerbaijan could sell our natural gas. I thank you.
Sayın Berdimuhamedov, konuşmalarınız için teşekkürler. Your Excellency, thank you very much Benim for sorum your şu speech. olacak. My name is Konuşmanızda uluslararası from the taşımacılık Anadolu Agency. alanındaki So rol in ve your önemi speech you vurguladınız. talked about Ulaştırma ve international iletişim alanında transportation, uluslararası işbirliğinin daha da and you said that geliştirilmesine international siz, collaboration Türkmen should halkının be lideri improved olarak nasıl in bakıyorsunuz collaboration and efendim? communication. So what do you think as the leader of the People's Council of Turkmenistan? Bundan soňky çek beýnama barada aýdyp berdiňiz. Türkmenistan berde tarihten şer salsak Turkmenistan, if we will refer to the history, büyük at all times çatırında bolol. Berde were geçten bolol hasan 10-njy, 12-njy located on the pathway and the route of Silk Road trajectory, and of course the points of culture and civilization, this Maru, Shahu, Jahan call it territories. We will, of course, continue this work and based on these principles and railways, highways, or sea transport or airways, no matter, we are going to implement not only the national but international, even global projects which importance will relevant not only to our country but all the world would benefit of it. And based on these, we currently and in the future, as a Turkic-speaking states, we also supporting in this regard our neighbor and brotherly Afghan people, Turkmenistan, Afghanistan, Azerbaijan, Georgia, and Turkey. This is also our possible project that could open up the window to the European territories, to the Europe markets. Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Oman, Qatar. This is also the project that could be considered seriously in the future. And of course, this is all possible through Iran. From Turkmenistan, we could go to the Gulf, and this is also open up the possibilities to use these very important strategic transport way. And here, why I'm just recalling to the Silk Road history, because this Silk Road is much more relevant and feasible for future development in expanding the routes in international level. And Turkmenistan is very keen to further development of this infrastructure, hard infrastructure, and build new highways with the B1 standards and even and in other parts of the transport strategies, development of international seaports, Turkmenbashi, and in Azerbaijan, this Baku International Seaports, which also will help to attract much more freight and goods transportation using this potential of these routes.
Turkmenistan meselesine de enişeme is, tekliflerini verdi. as a positive and neutral country, also posed the international initiatives in this sphere within the United Nations organizations. And the main question is that it's crucial to build up well-thinking, well-prepared framework, roadmap, so that will allow fast, feasible, and secure transportation of goods. Why I'm every time referring to and recalling the history? And because we have received this good principles from our ancestors. So if in the Turkish-speaking countries and cultures will understand me, so if we will build the bridges, the friendship will expand and keep stronger. That's why every activities in transport sphere is God-blessed activities and initiatives. That's why this will make an impetus not only to develop the infrastructure, but to the rapprochement of people. Salim Ezer, Sayın Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanı. My name is Salim Hoş Ezer. geldiniz Antalya'ya. Your Excellency, welcome to Bildiğimiz Antalya. üzere Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci bir üyesi. Gözlemci olmasına rağmen çok aktif bir şekilde çalışmalarına katılıyor. Merak ettiğim konu, Türkmenistan ne zaman Türk Devletleri Teşkilatı'nı tam üyesi olacak? Is when you will become a full member of the Turkic States Union. Türkiye Devletleri Kuruması'na tiyince yurtların Türkmenistan haçan doğru ağdağılar deyip sonra vermek isteyen size. Böyle eride katılmayan kıyıtka sayıftan oluyor mu? I don't want to say, let's say, long speech on this. Can I just very briefly tell you something? İkinci onunla Türkiye dilli devletten yaşlılar yani akla kalan gelgesini geçiriyor. And in March, we will organize the Elders Aksa Council, and the number of countries will attend of Turkic-speaking countries. I initially started my speech and I referred several times that we are a neutral country. And of course, we are all speaking Turkic countries, and why the Turkmens are not among us. So that's why we started with the observer status in this organization, because we are neutral countries, and of course there is regulations and principles of the United Nations that we should, respect, and of course to follow these principles. But regardless this observer status, we are very active in this organization, and of course in the elders. Recently we became members of Elders Council, and in this year, please come and see our achievements from this cooperation and active engagement. So we also active in cultural ties.
Senaat palatyny agza bolmakda Allah'ım. We also thinking about becoming the member of Jogap taparsip men ananyan garat diyecek kolyanım. Chamber of Commerce of the organization, so this is the important thing and a lot of things ahead of us. And this year for us symbolic and special year, and the esteemed President of Turkmenistan the proposal to devote this year for the 13th anniversary of birthday of Maslakhaty Prague. So we would also like to note that here, this is also the important. Here we will celebrate this special occasion during the whole year, starting from the beginning. In May we will have an international conference, but in autumn, in October, we will hold a big summit. And today, His Excellency Recep Tayyip Erdogan has also confirmed on the possibility to attend this high-level meeting. And of course, during this period, maybe we will become the full-fledged member of the organization. It's highly likely. This is it? I thank you. Thank you. If none, thank you. I appreciate for your attention and for your time. Thank you. Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov, Your konuşmanız Excellency, için çok thank you teşekkür very ederiz. much for your speech. Şimdi sahneye konuşmalarını yapmak We would üzere like to invite Türkiye to the Cumhuriyeti stage Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Deputy Cevdet President Yılmaz'ı davet ediyoruz Cevdet efendim. Yılmaz, Deputy President of the Turkish Hormatly Republic. Gurbanguly Berdimuhamedov, şuňur manyly çykyşyňyz üçin size sag bolsun edýäs. Jogapkärli işiňizi, mundan beýlekde uly üstünlikleri arzu edýäs. Indi bolsa Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti Jenab Cevdet Yılmaz'y uly hormat bilen söz berýäs. Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri, akademi ve düşünce dünyasının kıymetli üyeleri, hepinizin varlığıyla, katkısıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun başarılara, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Berdimuhamedov'u özellikle ülkemizde görmekten, bu foruma katılıyor olmasından büyük bir memnuniyet, mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendisine huzurunuzda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Az önce yaptığı konuşmayla ilgili de çok kısa bir iki yorumda bulunmak isterim. Öncelikle çok kapsamlı, gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. Çok istifade ettik ondan. Türkmenistan'ın tarafsızlık yaklaşımının, politikasının bugünkü dünyada çok daha anlamlı hale geldiğini vurgulamak isterim. Diplomasiyle, barışçı yöntemlerle çözümler bulmaya çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu politikanızın çok hikmetli, çok güzel bir politika olarak devam ettiğini belirtmek isterim. Diğer taraftan eski bir Kalkınma Bakanı olarak
şunu söylemek isterim. Sayın Berdimuhamedov'un liderliğinde Türkmenistan kaynaklarını çok iyi bir şekilde değerlendirdi ve Türkmenistan'a büyük yatırımlar yapıldı. Özellikle son dönemde ekonominin çeşitlendirilmesi konusundaki yaklaşımının da yine çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Kendisi hem siyasette hem ekonomide izlediği politikalarla Türkmenistan'a, Türkmenistan halkına çok güzel bir miras bırakıyor. O açıdan da yürekten tebrik etmek istiyorum. Değerli arkada çok kıymetli katılımcılar, bu forum dünyanın ilk meclisi Patara'nın bulunduğu Antalya'da, yani insanın konuşarak, müzakere ederek sorunlarına çözüm arama geleneğinin başladığı bu kentte Antalya'da gerçekleşiyor. Küresel anlamda ayrışmaların arttığı günümüzde kamu diplomasisinden kültür diplomasisine, turizm diplomasisinden ticaret diplomasisine, diplomasi sanatının Antalya'dan önümüze açacağı yeni kulvarlar çok önemli hale gelmiştir. Türk diplomasisinin asırlara sari tecrübe ve engin birikimiyle dünyanın dört bir köşesinde barışa, istikrara, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamak için çaba sarf ediyor. Bu anlayışla attığımız adımların meyvelerini birçok bölgede aldık, alıyoruz. Türkmenistan ile kemik kardeşliğimiz üzerinde yükselen ilişkilerimiz ve dayanışmamız bu açıdan en güzel örneklerden birini teşkil etmektedir. Türkiye-Türkmenistan ilişkileri karşılıklı saygı, işbirliği ve halklarımızın ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde Türkmenistan'ın gösterdiği dayanışma, sahip olduğumuz bağların ne kadar kuvvetli olduğunun en somut göstergelerinden biridir. Şahsınızda tüm Türkmen halkına yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle zat-ı âlilerinin yaşadığımız felaket sonrası Aşkabat Büyükelçiliğimizi ziyareti, depremin hemen ertesi günü gelen sağlık ekibi ve Türkmen kurumları ve Türkmen halkının verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Aralık ayında ekonomik işbirliğine dair hükümetler arası Türk-Türkmen Komisyonu 7. dönem toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiğim Aşkabat ziyaretinde de bu kardeşlik ve dayanışmayı hissettim ve bizzat yaşadım. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov ve ilgili bakanlar ile çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Atayurdumuzda kadirli doğanlarımız ile bölgesel işbirliğine de katkı sağlayacak istişarelerde bulunduk ve yeni eylem planlarını benimsedik, kabul ettik. İlişkilerimizin stratejik niteliğini göz önünde bulundurarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulması önerisini en kısa zamanda hayata geçirmeyi de arzu ediyoruz. Çok kıymetli arkada saygıdeğer Gurbanguly Berdimuhamedov, kıymetli katılımcılar, zat-ı âlileriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişe dayanan dostluğu ve hem ikili hem de çok taraflı işbirliklerini güçlendirme iradesi sayılarla da ifade edilebilecek şekilde büyük bir başarı sembolü. Ticaret hacmimiz son dönemlerde 2 kat artarak 2023 yılında 2,6 milyar dolara ulaştı. Sizlerin koyduğu bir hedef var, 5 milyar dolar. İnşallah o hedefe de en kısa sürede ulaşacağız. Türkmenistan'la sadece ticaretimiz değil,
yatırımlarımız da gelişiyor. Türk firmaları tekstil, enerji, bankacılık, içecek, turizm ve sağlık gibi alanlarda yaklaşık 488 milyon dolar tutarında yatırım yaparak Türkmenistan'da istihdam sağladılar ve tecrübelerini Türkmenistan'a aktarmış oldu. Türkmenistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımıza geçmişten bu yana gösterdiğiniz hüsnü kabul için, destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu güçlü desteğin önümüzdeki süreçlerde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Müteahhitlik firmalarımız, zat-ı alileri ve değerli kardeşim Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un liderliğinde büyük bir başarıyla yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesinde verilen önemli sorumlulukları hakkıyla yerine getirmişlerdir. Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar Türkmenistan'da yaklaşık 50.8 milyar dolar tutarında projeyi başarıyla hayata geçirdiler. Bu büyüklükte iş hacmine ulaşılması kuşkusuz Türkmenistan liderliğinin bizim firmalarımıza, özel sektörümüze duyduğu güvenin bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde de Arkada Akıllı Şehri'nin ikinci etabı ve Aşkabat Akıllı Şehri gibi uzmanlık ve tecrübe gerektiren özellikli projelerde firmalarımızın önemli sorumluluklar alacağına inanıyorum. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasıyla hem ticaret hem de karşılıklı yatırımların daha çok artmasını bekliyoruz. Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanı, değerli arkada saygıdeğer Gurbanguly Berdimuhamedov, değerli katılımcılar, enerji Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Enerji güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun süredir stratejik adımlar atıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Güney Gaz Koridoru bu açıdan önemliydi. Trans-Anadolu doğalgaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyor. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalarda artık yol almak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgenin önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğal gazının ülkemize ve ülkemiz üzerinden küresel piyasalara arzı stratejik önem kazanmıştır. Bu çerçevede hem ikili ilişkilerimizle birlikte hem diğer ilgili ülkelerle bir arada bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde bölgede ve ötesinde enerji güvenliğine de hep birlikte katkıda bulunmuş olacağız. Öte yandan değerli arkadaşın az önce belirttiği gibi ulaşım da çok önemli. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru da bizim için çok kıymetli. Bu koridor Türkmenistan'ın büyük pazarlara açılan kapısıdır aynı zamanda. Bu bağlamda Hazar Denizi'nin Türkmenistan kıyısında gerçekleştirilmekte olan yatırımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak öne çıkan Hazar geçişli ortak koridor bağlamında tüm ilgili ülkelerle işbirliğimizi arttırmamız ortak müşterek menfaatimizedir. Orta koridorun en önemli ayaklarından biri de Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla tamamlanmış oldu. Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak Doğu-Batı arasındaki bu ilişkiyi çok daha güçlendirmiş durumdayız. Bu güzergahı daha etkin hale getirmek için birlikte çalışmalıyız. Sınır geçişlerini ve gümrük süreçlerini hızlandırmalıyız. Aramızdaki tedarik zincirini daha da kuvvetlendirmeliyiz. Ayrıca taşımacılığımız için
karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi de ticaretimizi arttıracaktır. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde atılacak olumlu adımlar kazan ilkesi çerçevesinde sadece her iki ülkenin değil, coğrafyamızın çok daha geniş bir bölgesel etkiyle tüm coğrafyamızın da menfaatine olacak. Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanı saygıdeğer Gurbanguly Berdimuhamedov, çok kıymetli kıymetli katılımcılar, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla ikili ve bölgesel ilişkilerimiz de yeni bir boyut kazanmıştır. Doğrusu gönlümüzden geçen Türkmenistan'ın tabii üyesi olduğu aile teşkilatımıza tam üye olmasıdır. Az önce bu konuda gerekli mesajı aldığımıza inanıyorum. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye-Türkmenistan kardeşliği ve işbirliği her alanda güçlenerek devam edecektir. Türkmenistan halkının milli lideri Sayın Berdimuhamedov, Antalya Diplomasi Forumu'nu şereflendirerek küresel ve bölgesel meseleler hakkında yaptığınız çok kıymetli sunum için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok istifade ettik bu sunumda. Sorulara verdiğiniz cevaplarla da bunu çok daha detaylı bir şekilde ortaya koydunuz. Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere katkıda bulunan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Antalya Forumu'nu iştirakiniz ve katkınızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri ve heyetinizi, tüm katılımcıları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a bu kıymetli sözleri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışan TÜRK'ün Genel Sekreteri Sayın Sultan Rahibi sahnemize davet ediyoruz efendim. Cenab Cevdet Yılmaz manili sözleriniz için sağ olun. Inni Türk halklarının doğanlığını berkitmeye gönüktürülen Türk Soy Guramasının baş sekreteri Sultan Rahibi söz veriyor. Değerli Türkmenistan Halk Maslakhaty Başkanım, değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcım, Your Excellency, Mr. President, Your Excellency, öncelikle ufuk açıcı konuşmanız için sizlere teşekkür ediyorum. First of all, thank you very much for your speech. Ben size soru soramayacağım. I will not ask you any Düşüncelerimi questions. aktarmak istiyorum. I just want to relay my thoughts. Siz Türkmenistan halkının milli değerlerini korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması konusunda azami çaba gösteren çalışmalarımızda Türk halklarının birlik ve beraberliğini her daim güçlendiren, sahip olduğunuz bilgi ve birikimi sadece Türkmenistan değil, tüm Türk dünyasının faydasına sunan saygın bir lidersiniz. İnanıyorum ki bu salonda var olan tüm katılımcılar benimle aynı fikirde. Bu vesileyle Türk Soy'un çalışmalarına vermiş olduğunuz destek için sizlere şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. İzin verseniz tarihi anav şeklinin Türk Soy Daimi Konseyi kararıyla 2024 yılı Türk dünyasının kültür başkenti seçilmesini huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Congratulate you on the on becoming the cultural capital on 2024. Ayrıca Türkmenistan halkının milli şairi ve düşünürü
Maktumkule Fraki atamızın doğumunun 300. yılında saygılarımla I also would like to pay my respects to congratulate each and every one of you and commemorate değerli konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli misafirler, ne büyük bir gururdur ki yalnızca 3. yılında Antalya Diplomasi Forumu bugün hem bölgesel hem de küresel konuların ortak bir zeminde tartışılması için en etkili platformlardan biri haline geldi bile. Biz bu forumunda diğer forumlarda olduğu gibi dünyamız için ve elbette Türk halkları için güzel gelişmelere sahne olması ümidiyle size şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Qadırlı mehmanlar, hanımlar ve cenaplar, Antalya şehrini 3. yılda geçirgen diplomatik forumun ulu ehmiyeti eğediğini bellep, onun işinin üstünlüklü geçmegini arzu ediyoruz. Hadi bakalım.